Good morning, one and all. Okay, so today we are going to discuss the equivalent version of Euclid's fifth postulate. So, equivalent version of Euclid's fifth postulate. Already, you all learned that Euclid's fifth postulate. Okay, so if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together, okay, less than two right angles, if produced on that side, okay, it meet on that side where the two angles sum is less than two right angles. Okay, this is about the fifth postulate. So today we are going to discuss the equivalent version of fifth postulate. Before going to start the equivalent version of fifth postulate, so 5 minutes we will discuss what we learned from the beginning classes. Okay, so we learned Euclid's 7 definitions, 7 axioms and 5 postulates. So let us recall all these definitions, axioms and postulates for 5 to 10 minutes. Then we'll jump to the last topic of the chapter. Okay, yes, now question 4. Aditya Hegde. Definition 1. Euclid's 7 definition. One by one you have to tell. Okay, Aditya Hegde, first definition. Aditya? Yes, Aditya? Annapurneshwari. A point is that which has no part. Which one? A point is that which has no part. Yes, very good. A point is that which has no part. Very good, Annapurneshwari. Anudeep, second definition. A line is breadthless length. Yes, a line is breadthless length. Okay, Aditya, third definition. Aditya? Yes, Aditya? Hello, Aditya? Okay, afterwards we'll give chance to Aditya. Anushri, third definition. A line is a breadthless length. That is second definition over. A line is a breadthless length. The ends of a line are point. Very good. The ends of a line are points. Next definition, Arya. Edges of a surface are lines. Yes, edges of surface are lines. Next, Bhumika. Yes, Mataji. Yes, next definition, Bhumika. A straight line is a line which lies evenly with the points on it. A straight line is a line which lies. Bhumika. Bhumika, can you repeat the definition? A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. Yes, a straight line is a line which lies evenly, the points on itself. Okay. Next to Chaya. A surface is that which has length and breadth only. A surface in the sense which has length and breadth, two dimension. Okay. Yes, next Chinmay. The edges of a surfaces are lines. The edges of surface are lines. Okay, Diksha. A flat surface is a surface which lies evenly with the straight line on itself. A straight surface is what, Diksha? Repeat that one definition. A plane surface is a surface which lies evenly with straight lines on itself. Which lies evenly with the straight line on itself. Yes. Okay. Next, Danya. Euclid's axiom. Before going to start the axiom, can you define axiom, Danya? The assumption based on in general mathematics and not specifically based on geometry. Yes, very good. The assumptions which are made to, okay, general mathematics, not strictly mentioned for geometry. Okay, yes, the assumptions which we can relate for the general mathematics. Next, Pranav, can you define postulates? Yes, Pranav. The assumptions which are strictly related to geometry, these are called as postulates.
Yes, who is missing now? Chaya over. Yes, Karun. Karun. Axiom 1. First axiom. Things which are equal to the same thing are equal to one another. Things which are equal to the same thing are equal to one another. Yes, very good. Next. Pranav Hegde is over now. 3 Pranav in your class. Pranav Hegde. I don't know. Next to Preetham. Second axiom. If equals are added to equals, the wholes are equal. Yes, if equals are added to equals, the wholes are equal. Okay, Rachita, third axiom. If equals are subtracted from equals, the remainders are equal. Yes, if equals are subtracted from equals, the remainders are equal. Okay, Shashank, fourth axiom. Things which coincide one another are equal to one another. Things which are coincide with one another are equal to one another. Yes, Shravani. Shravani, Mataji. fifth axiom. The whole is greater than the part. Yeah, the whole is greater than the part. Yes, Shreya, sixth axiom. Things which are double of the same things are equal to one another. Yeah, things which are double of the same thing are equal to one another. Yes. Next, Shreyas Chanbag. Things which are halves of the same things are equal to one another. Things which are halves of the same thing are equal to one another. Halves in the sense plural form of half. Okay. Next, Shri Krishna Hegde, postulate 1. A straight line may be drawn from any one point to any other point. Yes, very good. A straight line may be drawn from any one point to any another point. Okay, next to Sushritya, based on this postulate 1, there is one axiom. Now, what is that? Given two distinct points, there is a unique line that passes through them. Given two distinct point, there is a unique line that passes through them. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗೋ ಲೈನ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತನುಷಾ. If only one point is there, then how many lines can pass through that single point? Tanusha, single point ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ? Single point ಅಲ್ಲಿ given two distinct point ಅಲ್ಲಿ there is a unique line which pass through them. If it is a single point, how many lines can pass through the single point? Swati. Infinitely. Infinitely. Yes, very good. Infinitely many lines can pass through a single point. Okay, so now, yes, Tanusha, can you tell me the second postulate? A terminate line can be Produced. A terminated line can be produced indefinitely. Okay, yes, Tanvi, third postulate. A circle can be drawn with any center and any radius. A circle can be drawn with any center and any radius. Yes. Pratham. Yes, Pratham. Next postulate, fourth. Hello, Pratham. Mataji. Pratham, I'm waiting for your answer. Fourth postulate, Pratham. Hello. Mataji. Don't know. Vaishnavi. Yes, Okay, Mataji. wait, Vaishnavi. US Pratham is telling something. Pratham, try now. All right angles are equal to one another.
Ah, wow, very good. All right angles are equal to one another. Okay. Yes, Vaishnavi, fifth postulate. If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side of which the sum of angles is less than two right angles. Yes. So, if the, okay, Vaishnavi, next last Vindhya. Vindhya. Yes. If the sum of the two angles is less than two right angles, then that side, if we produce, it meet on that side. No. If the sum of the two angles is more than two right angles, then what happens? Lines will intersect. Really? No. No, the lines will not intersect. Okay. Yes. Only in the side which the sum of the two angles is less than two right angles, that side if produced indefinitely. So they, okay, that side the two lines meet. So can anyone define the parallel lines? Who is extra now? Everyone got the chance. Aditya in the beginning. Aditya. Avindhya, US, Vaishnavi, Tanvi over, Annapurna, Anudeep, yes, Anushri over, Aryan over, Bhumika, Chaya, Chinmay, Diksha, Dhanya, Karun, yes, Lakshmi, Lakshmish, yeah. Lakshmish. 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 Lakshmish not speaking. Lakshmish. Hello, Lakshmish. No, he's not ready. Yes, Shashank over, Shravani over, Shreya over, Shreyas Shanbag, Shri Krishna. Yes, next, Sushrita. We have Sushrita here. Sushrita. Yes, Mataji. Now, can you define parallel lines, Sushrita? Sushrita? Mataji. Yeah. Now, your chance. Parallel line definition. Hello, Sushrita. Sushrita. Okay, Sushrita, afterwards, who is missing? Aditya, where Aditya? Aditya is missing. Aditya is missing. See, while asking the question, I took the attendance, okay? Huh? Yes, Aditya is missing. Only 28 students are there. Yes. Who is ready to give the definition of parallel lines? Shreya, tell me. Shreya, tell me. Two lines are said to be parallel lines if they do not have any common point Yes. and if they don't meet each other. The distance between two parallel lines are same. Yeah, the height, okay, space between the two parallel lines are same. Yes, when the two lines are said to be parallel, if they are having no common point, no intersection point, the lines never intersect each other. Parallel lines definition. Okay, so next one more question I want to ask. So perpendicular lines. Danya, perpendicular lines. Two lines and Q lying in the same plane are said to be perpendicular if they form a right angle. Yeah, very good. Yeah, very good. The two lines are said to be perpendicular. So when we can say that the two lines are perpendicular if they lie on the same plane and form, okay, 90 degree. When they meet, they form 90 degree. So then it is called as perpendicular lines. Next, line segment. Raise your hands. Line segment. Line segment. Who is ready to? Yes, Vindhya. Vindhya, line segment. Vindhya. Hello, Vindhya. I'm waiting. A line segment is a part of triangle
and having a definite length. Okay, yes. It has two Endpoints. Very good, Vindhya. A line segment is a part of the line which have definite length and which have two endpoints. Yes, next one. Radius of a circle. Vaishnavi. Radius of a circle. Yes, Mataji. Yes, radius of the circle. Define. The line segment joining the center of a circle to any point on the circle is called as radius of a Yes. circle. Yes, very good. One more type also we can give the definition. The distance between the center of the circle to any point on the circumference of the circle. That type also you can write. Okay. Yes, last one. Square. Who is ready to give the definition of a square? Yes. Tanvi. A quadrilateral in which all the four angles are right angles and all the four sides are equal is called a square. Yes, very good. A quadrilateral in which all the four angles are 90 degree and all the four sides are equal to one another. So this is about the definition of the square. Yes, students, now we'll start today's class. That is, so in this class we are going to discuss that equivalent version of Euclid's fifth postulate. So you all know Euclid's fifth postulate is somehow related to parallel lines alva. Indirect agi parallel lines meaning anna kodutte. Hegappa antandre parallel line condition anna koduttadu. Yenadu parallel line condition? The two lines, okay, if the two lines are said to be parallel only when, okay, so if they have no common point andre ee kade produce madidru intersect ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಡೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ದೆನ್ Aditya is unable to attend meeting because what happened? Net problem. Okay, yes, okay. It's okay. Yes. Say parallel line in this parallel lines and a transversal condition you all know. So when a transversal falling on the two parallel line makes the interior angles. So interior angles on the same side of the transversal ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, sum exactly equal to 180 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಮೀಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್, ಅದನ್ನ ಇಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಂತ. ಸಿ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ L, okay, first statement, for every line L. By reading the statement, I'll draw the diagram. For every line L, okay, I'll consider the line L here. For every line L, and for every point P, see here, and every point P not lying on L. Got the idea of this much? Okay. So for every line L is a line, okay, and for every point P not lying on L, a point P L ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ. Let us mark the point P here. Okay, not lying on L. Condition is not lying on L. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಕೆಳಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. Okay, not lying on L. There exists a unique line M. There exists a unique line. Unique ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ M passing through P. ಯುನಿಕ್ ಲೈನ್ M ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, P ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ P. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ M ಲೈನ್. Is that clear, students?
Okay, so there is a point P. So in that point, M line is passing. Okay, so I'm parallel to L. Once again, I'll read from the beginning. For every line L and for every point P, not lying on L. Yes, of course, not lying on L. There exists a unique line. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ M. ಆ M ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, which pass through point P, that is parallel to L. ಈ ಲೈನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is unique. Only one line is parallel to L. So yes, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಲ್ಲಿ one more line ಅನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. Is this line is parallel to L? No, no chance. Okay, let us take one more line. Yes. Is this line is parallel to L? ಇಲ್ಲ. But ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಗಳು P ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೊಂದು ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು P ಇಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಕೂಡ which is not parallel to L. So one more line you can take. Yes, so from P point many lines infinitely. P point and the single point. In single point infinitely many lines can pass through. But one and only one line M is parallel to L. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಲೈನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ಆಲ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್. ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾರೆ ಇದಷ್ಟು ಲೈನ್ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತದ? ನೋ, ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್ is parallel to the given line L. Got the idea, no? So from this point P, there is a unique line M passing through P that is parallel to L. Because we are observing that from point P, infinitely many lines can pass through because it is a single point. But in that infinitely many lines, only one line is parallel to this given line L. So idu condition, idu fifth postulate na equivalent version. Okay, equivalent version of fifth postulate. Every line L and for every point P not lying on L, there exists a unique line M. There exists a unique line M. ಸುಮಾರು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ M ಲೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯುನೀಕ್ ಲೈನ್ M which is parallel to L. Okay, which is parallel to L. So this is about the Euclid's fifth postulate's equivalent version. The equivalent version of Euclid's for fifth postulate. So in the examination they will ask the 2-mark question part. In that, write the equivalent version of fifth postulate. Then what you have to write is, you have to write the statement with the diagram. And so one more type you can write this equivalent version of fifth postulate, that is two distinct lines never parallel to the two distinct intersecting lines never parallel to the same line. ಎರಡು intersect ಆಗೋ lines ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, two distinct intersecting lines, so never parallel to the same lines. ಎರಡೂ ಲೈನ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಹೀಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್, ಇಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. So this line is parallel, and for this line is parallel. So two distinct intersecting lines never have the same parallel line. Okay, common parallel line irodilla adike. artha agtide intersecting lines andrene aa meaning anna kodutte. So one and only one line can parallel to the given line. Okay, yes, so this is about the fifth postulate. Two distinct intersecting lines cannot be parallel to the, we can write this as two distinct intersecting lines. Two
two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line. Two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line. Okay na? ಎರಡು intersect ಆಗೋ lines ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲೈನಿಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ equivalent version of fifth postulate. So now I'll give 1 minute time. If you are having any confusion or Mataji, we need one more time explanation, you have to raise your hand. Okay, so raise the hand first. Yes, Shreya. Okay, next. No problem. I'm ready to explain. Yes, Sushrita. Yes, okay. See here, students. So first I'll give the definition for the statement. Okay, for every line L. Okay na makla? Idu nodi L anno one line ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Next, and for every point P. Point P ಆದ್ರೆ not lying on L. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ P L ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ. ಓಕೆನಾ? Yes, there exists a unique line M. There exists a unique line M which pass through P. ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇಂದ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಲೈನ್ ಹಾದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. In the single point infinitely many lines can pass through ಅಲ್ವಾ? ಆ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯುನೀಕ್ ಲೈನ್ ಎಂ. ಆ ಎಂ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಲೈನ್ ಎಂ. ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕಟ್ಕೋಬಹುದು, ಎಂ ಅಂತಾನೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಂ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ cannot be parallel to the same line. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಗೂ ಈ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಲೈನ್ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಈ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ that two lines never intersect. So two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Is that clear, students? Now I think it is clear, no? Yes. If you are having any doubts now, yes. Got the idea, Shreya? Yes. This is about the equivalent version of fifth postulate, and it is a very important question in the examination for the 2 marks part. Write or define equivalent version of fifth postulate. So ille clear picture ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಬರಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. First you have to write this statement, then you have to draw the diagram, this diagram, then okay, so you have to write this one also. After the diagram you just write this one also. Two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line. Okay, so after the completion of exercise 2.1, first you have to copy this one in your notebook. Equivalent versions of Euclid's fifth postulate. Then you have to write this definition, then diagram, then this line. Okay, this is in your textbook, you can observe. Okay, in the textbook heading is there after 2.1. So equivalent versions of Euclid's fifth postulate heading ide. Adralli second paragraph alli neat agi italic style alli definition anna kottidare. Next, very next diagram is given, and very next definition ide. Can you copy that to your notebook? Yes, after the class you just copy that to your notebook. Then you have one exercise part, that is exercise 2.2. Can we discuss the exercise now? Yes, we'll finish the class today. Yes, first we will discuss the exercise, later we'll discuss your doubts. Okay, yes, I'll share
the exercise part. Yeah, in the first question, yes, see this one is a fifth question. Sorry, not fifth question, exercise 2.2, first question. How would you rewrite, how would you write Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? So, how would you rewrite? Not rewrite. Yes, rewrite only. Here other. That's why rewrite. Is missing. Okay. How would you rewrite? You can open your textbook also. Only 2 questions are there in exercise 2.2. How would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಿರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯುಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅನ್ನ? ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್. ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಲೈನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯುಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ. Is that clear, students? This is the answer for the first question. Okay, now second question. Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Explain. In the beginning only we discussed Euclid's fifth postulate parallel lines na existence anna indicate ಮಾಡುತ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ 180 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸೈಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, 180 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಇದ್ರೆ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕೆಲವರು ಇಫ್ ಅ ಲೈನ್ falling on two straight lines makes the interior angle. Two straight lines ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಬರೋದೇ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟು ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ತರ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಸ್, does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Yes, ಹೌದು, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ falls on the two lines m and n such that sum of these interior angles on one side of L is two right angles, then by Euclid's fifth postulate the lines will not meet on this side of L. Also we know that the sum of the interior angles on the other side of the line L will be two right angles too. Thus they will not meet on the other side also. ನಾವು ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಐ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 1 second. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಲ್, ಟೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ತರನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ falling on two straight line makes the interior angles on the same side of it taken together ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್
equal to two right angles or equal to 180 degree. This side also if we produce, the lines never meet at this side also. The line M and N never meet, that is they are parallel. ಈ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. Parallel lines and transversal property, you know, you have learnt in the 8th standard. So the lines, okay, parallel lines and the transversal, interior, this angles, interior angles on the same side of the transversal is 180 degree ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಇದ್ರೂ ಈ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಇದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಇದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡಸ್ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. Yes. If a straight line L falls on the other two lines M and N such that sum of these interior angles on the side of L is two right angles. Two right angles ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಎರಡು right angle ನ ಸೇರಿದ್ರೆ 90 plus 90 180. Then by Euclid's fifth postulate, the lines will not meet on this side of L. Also, we know that the sum of the interior angles on the other side, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 180 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ 180ನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ರೈಟ್ angles. That side also if produced indefinitely, so the lines never meet. That means M and N line are parallel lines. Okay, so a diagram for this. See here, L is a line, M and N are two lines, M and N. So L is a line falling on these two lines, M and N. Here, this side, interior angles on the same side of it. So this is equal to 180 degree or two right angles. So if produced indefinitely, this side never meet. Okay na? So ee kade 180 form aitu andre another side also it form two right angles only. If produced this side also, so this is also not meet on that side also. This side also the lines never intersect and this side also the lines never intersect, because here the angle sum is 180 degree, that is two right angles equal to two right angles. Is that clear, student? So this type also we can write the Euclid's fifth postulate. Is that clear, students? So here Euclid's fifth postulate, it indicates the parallel line condition also, na? So this is about exercise 2.2. Okay, is that clear, students? This is about your introduction to Euclid's geometry chapter. So introduction to Euclid's geometry. So Euclid ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಯೂಕ್ಲಿಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ is called as father of geometry. Many mathematicians gave their contribution, but compared to remaining mathematicians, Euclid's contribution is greater. That's why we are considering the father of geometry as Euclid. Euclid is called as father of geometry. Okay, he gave the topic from the beginning. ಓಕೆನಾ? ಸಣ್ಣ 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 ಬೇಸಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ is called as father of geometry. Is that clear, students? So Euclid gave the contribution and we have to learn. So in that, okay, so from Euclid's 7 definitions you have to learn, Euclid's 7 axioms you have to learn, Euclid's 5 postulates, and today we got the idea of the equivalent version of Euclid's 5th postulate. So this much is involved in your introduction to Euclid's geometry chapter. This is one a small topic. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು, ಸೊ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್
Euclid's axioms and postulates are the assumption that are called as universal truth. Universal truth ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ 7 ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ 7 ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿ ವಿಲ್ accept that statements. That is the axioms and postulates. Okay, assumptions. Euclid's axioms and postulates are universal truth. Okay, so this is about the introduction to Euclid's geometry chapter. Is that clear, students? So we have finished this topic. So I think you have finished the notes part also. Today's work is only pending now. So today I'll send 2.2 now. So but 2.2, before going to start the 2.2, what you have to write in your notes part, I gave the explanation. No, I think no need to send that notes part again in your WhatsApp group. Just that is your work. You have to work, copy that from your textbook. Okay, you can prepare your notes now. You are 9th standard students. Yes. Okay, so you just write that Euclid's fifth postulate, equivalent versions of Euclid's fifth postulate, beginning, diagram, and this statement. Then start exercise 2.2. 2.2 I'll send now. Okay, exercise 2.2, you will get the solution for that. You just copy that solution. Okay, then your notes is ready. Yes. Okay, total 29 students are there now. After finishing the introduction to Euclid's geometry chapter, all the 29 students, you just send that notes photo, only 4 to 5 pages notes now. Okay, just take a neat photo, then send it to my WhatsApp. Okay, so I want to check your notebook. It is very difficult to check the notebook in the WhatsApp, but we have to see, many students promptly they are writing their notes, no other complaints, but some boys are not writing the notes. Okay na, so that's why we need, for the clarification, you have to send your notes. Is that clear, students? So after completing this chapter, all first, but I don't have everybody's phone number. Okay, so you all are in your WhatsApp group, but ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜನದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 10th ಇದೆ, 9th ಇದೆ, ಒಟ್ಟು ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ 120 ಮೇಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನೋಡೋಣ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಎದುರ ಬದ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಖಂಡಿತ ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಗೀಗ ಮೊಬೈಲೇ ಆಧಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗಿನ ಕೊರೋನಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, this is the end of Euclid's geometry. Do you have any doubts, students? If you are having doubt, you can ask now. Yes, raise your hand. No doubt, Mataji. Yes, no doubt, no doubt. So we can give 1 day gap, or this is a simple chapter. I think no need to give the gap. If we start new lesson tomorrow, are you ready? Can we start the new lesson tomorrow? No one is ready. Yes. Okay, Aryan. Yes. Yes, Mataji. Yes. ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆನಾ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ, ಆಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿತ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಪಾಠಗಳನ್ನು. ಎಸ್.